Siemaneczko, widzowie. Dzisiaj będziemy rozwiązywać zagadki Merlina. Zapraszam do oglądania. I cyk. No właśnie, jest przejście. Szybko, dość szybko to spłonęło. Idziemy do ukrytego korytarza zielarstwa. Ciekawe, co tu będzie. Mi się wydaje, że te kapusty. Nie, jakiś strażnik od razu. Na szczęście nie będę musiał z nimi walczyć. Tu Reapero? Nie, mogę sobie przejść normalnie. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Lumos. Proszę się odsuwać. Revelio. Lumos. Będę mógł wziąć jakiś dowód. O, skrzynka. Pomarańczowe gogle, traszki. Dobrze, idziemy na dół. Nie da się. Nie mogę zeskoczyć. Muszę normalnie iść jak człowiek. Revelio. Lumos. Trzeba uważać na inne zaklęcia niestety. Mogę się tam dostać jakoś? Accio. Lumos. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Co będzie? To nie. Trzeba uważać. Dobrze, kolejny ubiorek. Dawaj, dawaj, dawaj szybko. Właśnie, jeszcze coś mi się stanie. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. To jak mam go wziąć? Kosiorka, 20 łącznie. Revelio. Lumos. Co tu jest? A, mogę wejść do szklarni. Dobra, jak mam to wziąć sobie? Aha. I tyle? I wychodzimy do szklarni magicznym wyjściem. Myślałem, że będzie więcej rzeczy tutaj oprócz jakiegoś kubraczka. I tędy wyszliśmy. A tędy? Okej. Nie wiem, czy więcej będziemy musieli tam chodzić, ale... O, jakaś skrzynka. Co tu będzie? Kasiorka znowu? Nie. Kolejne okulary. Gdzie są moje zasadzone? To, co ja zasadziłem. Nie tutaj, tylko tutaj wchodziliśmy. Dobra, jest. I mogę kolejne zasadzić. Aha, same się sadzą po prostu. Dobra, musimy wrócić do tego Duncana. No przejście tym nie było takie straszne, nic tam nie było oprócz tych sideł. Dziwne, że tam nikt nie chodzi, ale... Trudno, no. Ja dałem radę, spokojnie. Have you found anything to, prove my bravery? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf.
Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. Nie ma za co. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. Masz, po co mi to I na hope tyle? this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Nie ma problemu. Thank you for Cieszę all of się, your że help. mogłem ci pomóc. No more Puffskein Dunkeen for me. Znowu jakąś szatę dostałem, a ja nie wiem co z nim robić. No, ale tu coś jest. Revelio. Kolejna znajdźka. Portret Iliusa. Portret małego czarodzieja. Oczywiście możecie sobie zatrzymywać filmik i przeczytać co tam jest. Dobra, zobaczymy sobie wyposażenie. Uroczysta czapka Hogwartu. Teraz musimy robić misję główną. Jak idziemy do niej? Czy Expelliarmus? Nie mogę tego zrobić na razie. To idziemy do naszej koleżanki, do Hogsmeade. Czyli cyk, mapa świata. Dolne Hogsmeade. Muszę iść z buta chyba. Ranshire. Tu co to jest? Hogsmeade. Tutaj byłem, dobra. Jaskinia jakaś, kolejna wioska. Tu znowu, dobra, idziemy najpierw tutaj, ale nie mogę się przeteleportować. Dobra, muszę iść z buta niestety. Ładnie to wygląda. Dobrze, ale idziemy dalej. Kolejna ilość grzybków. 2. Tamtędy mogłem iść chyba jeszcze. Tym mostem. Revelio. O, tutaj też ładnie wygląda ten Hogwart. Tam jest wielka sala. Ojojoj. Padłem troszkę. Co to jest? O, sok z robotka, tego potrzebowałem. Elegancko. Co to dało? No przecież jest. Nie mogę tego przesunąć, ja. Czarami też się chyba nie da. Może trzeba to zapalić? Incendio. O, tak. I should investigate. Ale to rozkminiłem. Revelio. Co tu będzie? Jakiś szaliczek. Dobra, i tyle w tej jaskini. Tam coś ludzie są? Tam jest jakaś misja poboczna, idziemy po misję. Poczko, możesz. Hello. Nie zrobię tego od razu, Can I ale help mogę ci you? pomóc. Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to tam pływało defy w my wodzie. father's wishes and would Czekaj, czy nas never have zaatakuje? forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be Ciekawe the one jak. to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Ale Tell me chciałbym more. może w dzień. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother.
They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever Dlatego again. nocą stoisz sobie The sama tutaj treasured na family tym, na astrolabe wybrzeżu. vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Dobrze. It sounds dangerous, especially for kiedyś something tam. of mere sentimental value. I Na razie nie mogę understand, nurkować. but I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and to tide już widzę, schedule. My studiowała best to. guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have to my jest furlong grandfather's astrolabe Od back. nabrzeża. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Dobra, na razie nie chcę robić tej misji. Tam jest kolejna It's misja. like a place right out of a storybook. O, It is Hey. good to see you, my friend. jest kolejna misja. How nice to see you, my young friend. Jakieś skrzynki, nie skrzynki? Pardon Dawaj me, misję. is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for To jest wares. ten, kupiec. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked Ten you. Ranrock, taki antagonista Ranrock chyba has tej no części. patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me. I co, mam My odzyskać coś paintings. dla ciebie, tak? Będę się I'm rozglądał. sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Ale zobaczymy, co Too da się dangerous to zrobić. try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Dobra, idę It po was tą nice meeting you. skrzynkę. I wish it had Revelio. under better circumstances. Najpierw troszkę splądrujemy wioskę. I'm afraid I Mogę wejść do domu? Nie, nie mogę niestety. After what pewnie też Ranrock did wiadomo? to that goblin banker at Gringotts, A mogę. I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Wejść do domu. Sobie wchodzę i biorę złote okulary. No to jest jakiś... Dobra, myślałem, że to jest kupiec, a jednak nie. Revelio. Accio. 52 kasiorki. Zawsze coś. Dobra, muszę iść do sprzedawcy. Revelio. Dobra, już chyba wszystko, oprócz tego, co było w domku. I idziemy do naszej koleżanki. Właśnie It is good to tutaj. see you, my friend. Ukryte Handy 44 resource dolki. indeed, your field guide. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after Umiem you. coraz więcej. I'm all right at the moment. We Także did nie not boję speak się. about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. I've Może never nie met będę się Rookwood or przyznawał na Harlow. razie. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason, you were clearly in danger. For now,
it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matybililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. O, ktoś tu będzie walczył. Good. Dobrze, dobrze mieć Rookwood and takich Harlow ludzi. are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Okej, Natty, dzięki. Be on your guard. Co to była za skrzynka? Aha, dobra, nie mogę tu wejść. What's going on here? Co tu się dzieje? Misja ukończona. Pomóż nieznajomej. Łamigłówka Merlina. Aha, tu są misje, które muszę wytworzyć, żeby co? By kolejny etap przejść? Dobra, zrobimy to. Chcę zobaczyć, co to w sumie daje. Ukończenie tego pakietu misji wszystkich. They must have come this way. Think! Co tu się I've dzieje? no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. O, wyjdzie na kruda. Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. Ale ja bym nie chciał. You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! I see you. Some sort of dark magic on you. Dobra, dawaj tak. Incendio. Frajerzyna. Łatwo. A to co to? I'll watch the light go out of your eyes. Jeszcze kolejny biegnie. W części twojego przewodnika poświęconej kolekcjom znalazł się nowy typ wroga. Znajdziesz tam cenne informacje o przeciwnikach, na przykład ich podatności na działanie niektórych zaklęć. I see you! Protego! I'm not going anywhere. You'll take this! Tell Rookwood to find me himself. Take us! Better luck next time! Nice try! Levioso. Clumsy little fool! Accio. Pay for your deed. Levioso. You were still hanging about. Accio. Incendio. I regret. Levioso. I pyk. Łatwo. O kurde, w wyznaczonym czasie musiałem kończyć, nie widziałem tego. Revelio. So close to Hogwarts. Ciekawe, co by to dało, jakbym ukończył w czasie. You're right. I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Sam nie mam pojęcia, Victor proszę Rookwood's pani. thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Kim jest You Priya? mentioned someone named Priya.
Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Dobra, damy, że to mit. I mit. thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Sir Cadogan chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. Ciekawe, he was Zagadki. terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, Revelio. Even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and we'll see what happens. Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pies. Coś tam jest w środku. Revelio. Mogę je wziąć? Nie, ale może mogę podpalić. Incendio. Też nie. Levioso. Też nie. Też nie, czyli chyba nic związanego z magią. Wygląda, jakby miało być 4. Mam jeszcze gdzieś 2 jakieś? Nie ma. Conjuring fire might work. These are pyres after all. No, próbowałem. Incendio. Dobra, dał radę. The flames make the pyre sink. Aha, dobra, zapada się do końca. Ten sam se zniknął? Czemu tak? Że wszystkie naraz muszę? Tak szybko? Incendio. O, wszystkie naraz musiały się zrobić chyba. O. Nagroda Merlina. O, nawet jakiś czarodziej tam jest w środku chyba. What a day! I can hardly believe it. O, nic się więcej nie stało. I take it we can call that a success? To dowód, że Merlin istniał? However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something.
Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. Okay, my guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. No, spakuje się i pójdzie. Aportowała się. Deportowała. Dobra, dawaj misję. Tego na razie nie mogę. Dobra, to nurkujemy. Jest dzień. Sir Nicholas, our house ghost, is looking for you. You can find him near. O kurde, ile mam wiadomości. Od niej najpierw. Sir Nicholas, nasz duch, rezydent, cię poszukuje. Okej. Spotkamy się w Dolnym Oxfield, to pilne. No dobra, to już czytałem w sumie. Mogę go ulti? Mogę. Jak się tu pływa? Da się pływać? Da się. Dobra, jedną pokonałem, ale w wodzie raczej nie powalczę za bardzo. Jeśli bym musiał. Ale chyba więcej już nie ma. Mam nadzieję. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Jak się nurkuje? O, dobra. Tutaj coś jest. Szukaj. I co? Znalazłem coś? Nie, jakieś rękawice tylko. O, tu jest kolejny cel. O, znalazłem. I should let Grace know that I found her family astrolabe. I 3 potki. I potwierdzenie, że mogę być więcej niż 9. Dobrze. W sumie łatwa misja. Nie wiem, co to była za ryba. Miała 11 level. Ale ulti poszło i nie ma o czym gadać więcej. Dobra, pójdę do niej naokoło. Tutaj, aha, sok z pijawek. Na pewno się przyda. Jakieś ważki. Proszę, hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? Udało się. Masz za darmo. I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me. Ciekawe, kim jest jej ojciec. For my family. Pewnie jeszcze mi pomoże. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Kolejne znajdźki na morzu? Thank you again. Na jeziorze? And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Widzowie, tym właśnie nurkowaniem kończymy dzisiejszy materiał. Dzięki za oglądanie.